kawuono chieng' Tich Adek tarik 25 e dwe mar adek higa 2026 obedo makare. Machiegni weche manyien e kidieny mar Machiegni Pacho kama mokwongo yudie thund weche mabende waikoni. Eka wachako hoyudo kanyendo ni do nendo makibra odiochieng' ma kawuono koro ne owinjo kanyendo bura maneno mabende otudo machon en jaod bura nendo mar Arieda Rafael Tuju motenore kod lal kata ndhicho mare mabende koro ne owacho kaluwore kod jang'ad bura Stella Tambwe. Do nendo makibra ongolo ng'eto mayango ni bura machalo kamanendo bro dhi nyime kata obedo ni do nendo mamalo koro nyogolo kanyendo ng'eto mara mondo mi koro chenro duto mago eko maga neno ni ndhiyo Rafael Tuju koro gi kinde ni ndio oket tenge oyango ni mano endo kumon bura makamane odhi nyime makamane nogolo ng'eto mondo mi koro jo apisas mag obila mantiere e kama Rafael Tuju pod opiele od thieth gi kinde ni ndio wuogi kendo kik ndhiye kama bende koro yango ni timne thieth e yor nendo mowinjore. Clarification on the point of the bill that is in place right now, the cash bill, and also the aspect of time to come back to court, the next court appearance. So I have considered and taken into account the concern raised by the prosecution on the anticipatory bail granted by the High Court and the response by the defense to the same. And I will not go into detail on that subject, on the merits and or demerits of the anticipatory bail in place, because these were orders that were granted by my senior, that is a judge of the High Court. I will not get into the merits or demerits, but all of us as advocates understand what anticipatory bail stands for. As at yesterday, the record before this court reflects that the accused, the subject, was under arrest and in the custody of the police. That is knowledge that is within this court's purview. And remember, this court has not had the benefit of seeing the application that was made for that anticipatory bail and what was explained therein. So I will limit myself at my level to that point, but this record reflects that the accused person, the subject, as at yesterday, the 24th of March, 2026, was in the custody of the police. Now, Kama chiele ni jatend migao mochung' ne teko ka chiele kod modhi e pacho kaendi James Opio Wandayi osingo ne oganda jo Kenya ni modhi nitiere morome thur kaendi omiyo kik gibedi kod luoro moro amora ewi nok mag modhi ogogo kata obedo ni lweny dhi nyime e kind piny nendo mar Iran, Amerika ka chiele kod piny nendo mar Israel ka otwa kod jofwambo odiochieng' ma kawuono. Kata kamano Wandayi osiemo moko kuom johala ma uso modhi e thur kaendi moyango ni koro opando modhi machalo kamago eko kendo miyo ji matin mar mondo mi koro keth nying piny owacho ni modhi go eko tin to makmana noyango ni modhi nitiere moromo. What is critical is that Kenyans must rest assured that they will continue to enjoy uninterrupted supply of petroleum products. The only warning, as I conclude, again, I have to direct to unscrupulous business persons. You know, there's this tendency of people taking advantage of a crisis to try to cash on a crisis. The government of Kenya will not allow you to do that. If you are thinking that you can use this crisis to first and foremost create some artificial shortage of petroleum products with a view to maximizing profits, then you are mistaken, regardless of who you are in the supply chain. We have got adequate systems and mechanisms in place to allow us, enable us as a government to deal with every situation. At the same time, I must also discourage Kenyans not to engage in any mode of panic buying.
It's unnecessary because, as I've said, we have got enough stocks in the country. And the government of Kenya's primary responsibility is to ensure that we have got enough stocks now, tomorrow, and into the future. Jalup jatend piny Kenya Ngire Abraham Kithure Kindiki kaachiel kod jatend kweth mathoth e od bura mamalo ma bende en jaod bura nendo ma Kikuyu Migosi Kimani Ichung'wa koro wuok tung mosuo koda machon en jalup jatend piny Kenya ma bende en ogai mar DCP Geoffrey Rigathi Gachagua ma giyango ni en jatelo ma timbene ochido malich mokalo kendo ne otiyo arietha kod apisi mare kinde mane en jalup jatend piny Kenya ka gitwake masawa mar piny Kenya kata Central gitudo Gachagua kod nek mag nyithindo manyiri ma ok tin ne ariyo kinde mane nitiere apisi kaachiel bende kod goyo siasa gi koma gayenje ka Kindiki oyango ni sa osechopo manyaka koro rowere bed motang' gi josiasa ma oro gi mar mondo mi giyanj jotelo kaachiel bende kod muocho tulo ka bende oyango ni sa dhi chopo ma ng'ato ka ng'ato biro chung' e gire ma bende koth goyo oko ka oyango ni gin gisetimo chenro mag dongruoge mathoth ma gibiro pedho ne oganda jo Kenya mondo mi chak yiergi e tielo machielo. Wewe umekuwa naibu wa rais sasa kwa muda mfupi kuliko yule alikuwa hapo mbele. Hatujakuona ukitukana kiongozi mwingine yeyote. Yule alikuwa hapo awali alikuwa anatutukana sisi viongozi kutoka asubuhi mpaka jioni na vitisho na kutuuzia uoga. And I want to tell him because naongea sasa nikiwa nyumbani. Sisi wakati walikuwa naua unatia wasichana kama hawa mimba. Mimi naelimisha wasichana, wewe ukiwatia mimba alafu unawaua. Shetani ashindwe asishindwe. Shetani ashindwe asishindwe. Kunea. Sasa mimi nataka niambie Gachagua mchana hadharani. Wewe umeua wasichana, umetia mimba. Sababu unaogopa bibi yako, unaenda unaambia msichana atoe mimba, mwenye alikataa mkaua. Wa pili 2023 mkafanya forced abortion akakufa. Your day is coming my friend. Siku yako unafika. Hauwezi huwa watoto wa Kenya bure. Wewe umetukanwa na sasa ukiona mtu anajaa hasira. Kila mahali anaenda, one time, Kasongo, sijui nini, sijui Kimani Ichung'wa amefanya nini, wachana na mimi wewe. Tofauti yetu na wenzetu ambao wanazunguka wakitumia vijana ni kwamba sisi tunajaribu kupunguza idadi ya vijana ambao hawana kazi, vijana ambao hawana matumaini, ndio Kenya yetu iwe ni nchi ya kuendelea. And I want to say without any fear of contradiction that the time for politicians who have seen young people not as a resource, but they have seen young people as goons, as hecklers, as bloggers, and as voting machines. The time is up for those kind of politicians. Nimesema ya kwamba muda wa wale watu ya siasa ambao wanaona vijana wetu kama watu ya kupigana vita, kama watu wa kuhongwa kufanya siasa ya makelele, kama watu wa kuenda kufanya blogging, na kama watu wa kuwapigia kura, wakati wa hao wanasiasa umepita. Going forward, ile mashindano itakuwa Kenya ni nani ako na maono tofauti na bora kuliko ule mwingine. Komachielo ni jatend piny Kenya Moluor William Samoei Ruto odiochieng' ma kawuono telo ne romo nindo mar joket mwandu bura Nairobi mokelo kanyakla jotelo mopogore opogore ka oriwo koda ka jotend pinje mamoko bura Nairobi. E kinde onogo jatend piny Kenya oyango ni piny owacho mare oketo lwasi makare kendo oketo nyime wechege koma keto mwandu. Kuom mano endo joket mwandu mathoth orwaki kendo gine ni gikelo kembe mage mar mondo mi koro chuog thuologi koma gitije ne rowere pacho kaendi. Ojiwo ni kotenore koda wechege mag tudruok kata lony manyasani e kind mamoko mathoth gin mago mabende koro giseketo nyime kaka piny owacho, wach mabende osire koda jatend migawo mochung' ne keto mwandu manendo Liki Nyanjui ma ojiwo ni chenro duto ma jatend piny oseketo nyime gin mago eko maneno ni koro kembe mathoth omedo molo e thur kaendi. It's not by default that the Kenyan people is central to the development of our country and to the investment climate that we have as our country. It's because we have consistently invested
as a nation in our human capital. 30% of our budget every year goes to education, training at all levels. We've just increased in the last 3 years our education budget by $1.5 billion in the last 3 years. We've hired 100,000 teachers more into our classrooms, expanded learning spaces by 23,000 classrooms, and developed a new funding model to make sure that our colleges and universities have adequate resources to sharpen our human capital. And from a policy point, I want to assure you that the jewel of our investment, the Kenyan human capital, will continue to receive the Kenya government's attention and resources for us to make sure that we don't lose that competitive edge that comes with investing in our human capital. We're also improving energy competitiveness through ongoing tariff reforms and expanded power generation, ensuring more predictable and cost-effective electricity for energy-intensive industries. I really want to thank them for the journey that we've walked together. Your Excellency, I take this opportunity to welcome all our delegates here in Kenya and also to the Kenya International Investment Conference, this being the fourth one since we started holding these investment conferences. We are delighted to welcome our delegates and participants to the great city of Nairobi. For those visiting for the first time, enjoy our cool weather and take time to explore the many attractions that define Nairobi. This is probably the closest we get to winter, so around the year you can have your stay in Nairobi like this, so really we welcome you. Situated on the equator, Kenya enjoys temperate weather all the year round, making it suitable for agribusiness, green energy. Eka kumachielo nyapari duol mar jotend migepe Wycliffe Musele Mudavadi mabende en jatend migawo mochung'ne tudruok pinje maoko ojiwo kanyendo joket mwandu mar mondo mi one ni omore thur kendi koyango ni jombete duto mag piny Kenya pinje mopogore opogore omiting nendo manendo mar lombo joket mwandu e pinje magintiere mar mondo mi gibi giket mwandu e pacho kaendi. In line with the theme of the conference, unlocking investment opportunities to drive Kenya's transformation, our missions across the globe continue to showcase Kenya's attractiveness as the preferred investment destination. We invite investors and business community to engage our missions abroad to access timely and comprehensive investment information. And Your Excellency, we are riding on this conference. We have a follow-up event of you addressing and interacting. Excellency, we are gathered at a particularly profound moment in global affairs when the Middle East crisis continues to adversely impact global and regional economic outlook as logistics disruptions and expected global oil shortages become a reality. This calls for proactive strategies such as today's conference, as well as accelerated intra-Africa partnership, including African Continental Free Trade Area, so as to ease stress from external and domestic shocks. In this regard, as a member of the East African Community and standing among the first countries to ratify the African Continental Free Trade Agreement in May 2018, Kenya continues to champion deeper regional economic and investment cooperation. Janero mara yie mondo wayo kaw yweyo mokwongo kideni ndi mar Machiegni Pacho aduogo koda mathoth omiyo medo mana kete e Kala TV.
Be isegombo ng'eyo kit tedo chiemo ma opogore opogore, obed chiemo manyasani kata manyachon, machalo aliya, aluru, obambo, to kod mamoko mathoth. Machiegni tet manimba, chenro miyudo tiegruok mathoth e weche mag jikon. Waseso jikondi kod chiemo mamit mawuoyi kinang'o lith lweti. Kochakore crepes, cookies, ring abula, samosa molos e rang'iny mamalo man kod ndhadhu mamit miwuoro e kind chiemo mamoko mathoth. Par ni wapuonji loso nyaka kit math mamoko mayom kaka cocktail kod smoothies matieko riyo. Kik bayi, tudi koda juma ka juma mondo wated kanyakla. Chieng' tich ang'wen, chakre saa 5:30 nyaka saa 6 mar odiechieng'. Tet manimba, duoko duto ne penjo mag jikondi. Tok bedo kod odiechieng' marabora e sikunde ka iduogo pacho, yud thuolo mar kweyo pachi kendo bedo gi mor e chenro mar Bang School. Chenro mar Bang School chakore saa 10:30 ma midhiambo nyaka saa 11 ma midhiambo. Kama inene katun mamori, ipuonjori weche mathoth, ibedo kod mor gi nyiero motimo cathedral. Kik bayi, Bang School, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. I've fallen and I can't get up. Komuch to wan kode duoko mag tuke mopogore opogore, jotugo motimogi, kuonde magitimogie, to gin tuke magi mabiro. Mano emomiyo wan ka e chenro mar chal pewe, tudri kodwa wuok tich nyaka tich abich saa 11 mar midhiambo nyaka saa 12 mar midhiambo. Kama wanyisi motimore e pewe duto mana e Kala TV. Machiegni kendo e kinde ni makoro piny ngima dhialo kanyindo odiechieng' onogo mar kahera kata tuo nendo mar TB oyangore ni oganda mathoth moyo kanyida atamalo 40 pod medo gamo tuo nogo e kinde mathoth bende moyo atamalo 40 koro gi e kinde ni oseduok piny ka piny owacho temo duto mar mondo megene kaka koro oganda nyalo bedo makare ma okoro chingi magi kod tuo nendo mar kahera mana kaka jafombo marwa Brenda Genyo leronwa. Kenya has made commendable progress, achieving a 45% reduction in TB incidents and a 58% reduction in TB-related deaths since 2015. This reflects sustained government investment, strong county collaborations, and effective partnership. But we must now move faster, more cohesively, and get accountability. The Ministry of Health, working with county governments and partners, have scaled up TB services across all our 47 counties. We have strengthened our diagnostic capacity by deploying the molecular test and the ultra-portable AI-enabled digital X-ray machines, enabling early and accurate detection even in some of the most remote parts of our country. And this is how we have operationalized universal health coverage, by taking service to the people. Ladies and gentlemen, ending TB will not be achieved through medical intervention alone. TB is driven by poverty, TB is driven by overcrowding, malnutrition, and environmental exposure. And our response must therefore be very comprehensive. Ending TB requires a coordinated, a whole-of-government response that addresses both the medical and the social drivers
of the disease. We as government are strengthening efforts across sectors to improve the living conditions, enhance nutrition, promote safe and healthy environment, and expand access to screening and care in high-risk settings and workplace. And I want to ask the leadership of Nairobi County, they must take the health sector very seriously. I don't know why. I've never seen the CEC for Nairobi County in any of the health functions done in Nairobi. Neither the deputy governor or the governor. And I want to say it here, Nairobi is one of the leading counties in TB closes. Nairobi, Mombasa, Meru, Tharaka Nithi, Migori, Kakamega, Kisumu, Kiambu, Homa Bay. These are the counties that we have mapped out with the partners. And this changes every month and every quarterly. But we really want, because health is devolved, we really want our counties to... E county nogo Homa Bay ne jopiny mawuok e gweng' nogo makachieng' obongwe kar chung'o bura nendo makasipula e county Homa Bay korona obago ng'anyo maratipo ka gikwero kanyendo rach marapaya manindo mawuok bongo kochomo kanyendo gamba magiyango ni osebedo ka nitiere kod achiedhnade mathoth kendo kelo achiedhnade e chendo geko mag ohala kaachiel bende kod somo ka gitwak kod jofwambo giwacho ni gisethagore kuom kinde mathoth wi rach marapaya nindo ka jopuonj kaachiel kod jopuonjre ok yud kaka nyalo dhi sikul ka bende jorimba piko ywak na pikni magi osebedo ka kethore ka koro gikwayo piny owacho mamalo kaachiel kod mar county Homa Bay mar mondo mi owuog oko kendo nene oresogi. Mimi ni mtu wa bodaboda, natumia hii barabara kila siku, nateseka vibaya. Hata siwezi lipa pikipiki vizuri, pikipiki pia ni ya loan, inaribika kwa hii njia kila siku. Watoto wetu pia wanasoma huku ng'ambo, wanarudi huku kila siku. Wanateseka juu ya matope na maji. Anaingia shule akiwa mchafu. Hata mwalimu anaambia yeye rudi nyumbani ujivae vizuri ndio rudi juu ya matope. Tunaomba Boyd Were utusaidie kwa hii njia. Mr. President alikuja jana. Munaambia tu watu njia ya nje Karabok, Sikri, Leader Road, lakini hii njia pia mkumbuke hii barabara ni mbaya kabisa. Mr. President, utujali. And in this place, this road we are complaining about is from a center called Bongo to Gamba. And we are seriously in problems. The government, we are requesting you, seriously, may you assist us. Can you construct this road? Because we are also just Kenyan citizens and we are paying taxes. So in a special way, we are also voting. We have the votes, your votes. So please, may you help us construct this road so that we can have ease as the Kenyan citizens. We really have challenges with the students, the learners going to school. We have the I-learners, they are very young. And if they are walking around going to school, they really feel it very difficult because there is water on along the road and they play in the waters, their lives are at risk. So we are requesting that the learners may be helped. If the road is made, then things will go well. The expectant mothers, they can't reach the hospitals. So we are requesting that in a special way, if the road is made, then things will be okay and they will reach the health facilities in a proper time. We also have, in case we have funerals, it is very difficult. The people carry the coffins on their heads because the vehicles, the hearse cannot reach the homes. So we are requesting that you assist us so that in the current days, things are digital. We are in a dilemma state because everything is not working good for us. We are pleading with the government under the presidency, our Honorable William Samoei Ruto. Please make it quickly. Let everything be quickly so that we may get good access to this road. It is not somehow good, and whenever it rains, people will fail to reach. Even teachers, 10 of the teachers of the teaching staffs are coming from this side. So we can't access this road more easily. Road to school has become impassable. So this one has created disturbances in us. We have really
complained, and today you have got we are pleased that you have come to see for yourselves that it is really impossible. E kaunti ni ma Kisumu ni komiti od bura mamalo ma ochung' ne ratiro kod chike manindo jailaka ma kautelagi kod jaod bura mar Rieda okil Paul Otiende Amolo koro ne omole kaunti ni ma Kisumu mar mondo megi kawo pa jopiny kaunti ore kod paro mar chik mar komenda ka achiel bende kod paro mamoko ma bende koro gichano mar mondo megi pedhi od bura nindo mamalo kendo gikawo pa jopiny e kinde onogo ne giyango ni jopiny nitiere kod ratiro manindo mar bedo kod duol ewi paro mag chike ma bende koritiyo godo e od bura nindo mamalo e kind mamoko. Kawuono ne wabiro mondo wawinj duond jopiny chik ma watemo mondo wakadhi manyiso kanuni kaka jopiny onego bed ni timo kapok okadh chik moro amora kata kapok sirikal moro amora man malo kata sirikal mar kaunti otimo gimoro. Chik no en chik ma pok wakadhe to en chik ma nwandiko an wuon kaka Otiende Amolo gi Honorable Samuel Chepkomba wandike mondo okonywa e wach mar pend chik ma wacho ni duond jopiny nyaka winji. Koro sani ne wadhi e kor piny, wadhi Nakuru, Kericho, Nyamira, Kisii, Kisumu, Vihiga, kamano kwa kaw maoni mag jopiny. Koro kawuono wasekaw maoni mag jopiny gi Kisumu ka kendo jo Kisumu miyo maoni mapek kendo mabeyo kabisa mwadhi bet piny mondo wachambwa mondo wang'i kaka wabro loso chik no mondo wuog maber. Yiena mar mondo make gi kanyendo wature kochopo kanyendo sa 3 wang'i kidienyo nogo mar nyendo weche maduogo kod weche mamoko mathoth e nendo mar adembe kamano kuom ne bedo koda chakruok nyaka giko nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko marwa nyadendi Bella Acheng' riti masani.